Good morning all. So ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ is the truth table, characteristic table and excitation table of a D flip-flop. Already మనం D flip-flop videos చేసాం. If you have not watched, the link will be provided in the description. You can watch first that and then come to this video. We'll be learning about the characteristic table, excitation table and truth table. So ఇందాకటి previous videos లో we have discussed the construction of D flip-flop అనేది ఎలా ఉంటుంది and truth table ఎలా ఉంటుందో మనం చూసాం. So now we will be discussing the characteristic table and the excitation table. So if first before excitation table రావాలి అంటే first truth table రావాలి. So first we will discuss the truth table. So coming to the truth table of D flip-flop. So first మనం clock apply చేస్తాం and then we will be taking D and Qn+1 the next state. Okay. ఈ రెండు అనేది ఇన్పుట్గా ఇస్తాం అండ్ అవుట్పుట్ మనకు వచ్చేది Qn+1. ఓకే, సో దిస్ విల్ బీ అవర్ అవుట్పుట్. సో క్లాక్ ఇనిషియల్లీ 0 ఉన్నప్పుడు లైక్ వాట్ ఎవర్ ద D కండిషన్ మైట్ బి, ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ Q, ద నెక్స్ట్ స్టేట్ విల్ బి ద ప్రెజెంట్ స్టేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెన్ ద క్లాక్ విల్ బి 1, సో వెన్ యువర్ D flip-flop will be 0, the output of the next state will also be 0, and when your D is 1, the output of the next state will also be 1. Okay, so this is the basic truth table of your D flip-flop. So truth table tarvata, now we will go with the characteristic table. So in the characteristic table, so now we will discuss the characteristic table. So characteristic table lo inputs payment తీసుకుంటాం. We'll be taking Qn, the present state and the D as an input, and the output that we will be getting is the next state, that is Qn+1. Okay, so initially రెండు ఉన్నప్పుడు 4 different types of inputs ఇవ్వగలం, that is 0 0 0 1 1 0 1 1. okay, these are the initial inputs that we can give. So the next stage output అనేది ఎలా ఉంటుంది, so 0 0 ఇచ్చినప్పుడు the Qn+1 will be 0, 0 1 ఇచ్చినప్పుడు 1 అవుతుంది, 1 0 వచ్చినప్పుడు 0 అవుతుంది, and 1 1 వచ్చినప్పుడు 1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే the next state, that is Qn+1, depends on this D, like whatever the D that you give, అదే సేమ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్లో కూడా రిపీట్ అవుతుంది. సో ఏమని రాయొచ్చు, Qn+1 విల్ ఈక్వల్ టు బి D. సో ఈ కండిషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ D flip-flopsలో. మీరు డైరెక్ట్గా ఈ దిస్ కండిషన్ యూ కెన్ రిమెంబర్, బికాజ్ మనం ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ కన్వర్జన్లో యూస్ చేస్తాము అండ్ ఆల్సో కౌంటర్స్లో యూస్ చేస్తాం. సో ఈ కండిషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద D ఏదైతే ఉంటుందో సేమ్ విల్ బి రిప్రజెంట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ Qn+1. నెక్స్ట్ స్టేట్లో కూడా అదే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో Qn+1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు D. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్. సో ఆఫ్టర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ది ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్. సో కమింగ్ టు ది ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఆఫ్ D flip-flop. సో ఇన్ ది ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్లో ఏమేమి కన్సిడర్ చేస్తాం, ద ప్రెజెంట్ స్టేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ Qn+1 కన్సిడర్ చేస్తుంది, అండ్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనకి D వస్తుంది. ఓకే, 2 కండిషన్స్ అంటే 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైక్ 0 0 0 1 1 0 1 1 అప్లై చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ 0 0 అంటే Qn అనేది 0 ఉంటుంది, Qn+1 0 ఉంది, అప్పుడు D మనకి ఏమొచ్చింది, 0 వచ్చింది. 0 1 ఇస్తాం, సో 0 1 ఇచ్చినప్పుడు మన అవుట్పుట్ ఆఫ్ యూర్ D విల్ బి 1. నెక్స్ట్ 1 0 ఇచ్చినప్పుడు 1 0 ఇచ్చినప్పుడు మన అవుట్పుట్ ఆఫ్ యూ D విల్ బి 0. 1 1 ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 1 ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ విల్ బి 1. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది ఎంటైర్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఆఫ్ అ D flip-flop. సో ఇన్ దిస్ వీడియో వీ హ్యావ్ సీన్ ద ట్రూత్ టేబుల్, క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ అండ్ ది ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ చూసాము. సో ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ రావాలంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ రావాలి, క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ రావాలంటే ట్రూత్ టేబుల్ రావాలి. సో అన్నిటికీ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దిస్ ట్రూత్ టేబుల్. ఈ ట్రూత్ టేబుల్ కనుక మీకు వచ్చినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా విల్ బి గెటింగ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్. థ్యాంక్ యూ.